ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਵਾਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੋਡਰੇਟਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸੋ ਦੈਟ everyone comes under one roof to talk about what everyone is doing for our community. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਫਰਮ not just all around US, I can now say all around the world, under one roof, which I believe has never really been done. So hats off for this great work that you all are doing and the dedication to our community as well. The organization has been around for the last 10 years and the numerous accomplishments that this organization has done. So I would like you to tell me a little about this to our viewers. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਦ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ। ਐਂਡ ਇਨ ਬੋਥ ਥੀਸ ਏਰੀਆਜ਼ we are working on several different sub areas. For example, connection with interfaith organizations, educational point of view, human rights, women rights, and other rights for all communities, not just for Sikhs. For example, in relation to interfaith action, our representatives have been elected and are very active members of many international organizations. For example, there is a forum for different religions against torture and other associated serious human rights violations. And we've been not only actively taking part in that, one of our representatives has been elected on their board for very effective communication with them and what Sikhi says about these issues and other things. Similarly, there is Council for Religious Affairs, and one of our members is now a moderator for that organization. And they have been interacting with the White House staff and interacting with other global agencies to hold an interreligious conference which will be happening in 2011, and try to create a structure and also an environment where all religions can be practiced freely and in a sovereign way. In terms of education, we have tried to have a significant input into books. For example, there is a book which has been used in California schools, and they had serious mistakes in it in terms of Sikhi, and they asked for our input, and we made our input, and they very graciously and thankfully and they accepted it, and those changes were made there. Ohio celebrated its bicentennial of commission a few years ago, and the chapter on Sikhi was written through World Sikh Council so that the right things can be projected. We have held conferences on women's issues, the role of women in not in terms of Sikhi but other international affairs, and what happens against women. Some of our members have actively given addresses or given lectures on violence against women and what Sikhi says about it and what our practice is. And also in terms of how these things happen in the world in general and how we can improve those. In terms of internal affairs, we have made a significant input on issues like the Nanak Shahi calendar. We interacted with this Sri Akal Takht Sahib on the issue of Professor Darshan Singh Ji's, also on the issue of Dasam Granth. We are trying to interact with the Rochester Sahib Gurdwara where a serious issue is going on. So both internal and external matters, we are trying to make an input. Our overall idea in all this is to coordinate with other youth Sikh organizations
and as you saw, they have really made great strides. Yeah. उन्होंने बड़ा ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ young organizations ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ for their work and everything else that they're doing for the community, which I think is great. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ bringing them under one platform, having them share their ideology with each other and letting everyone know that this is what they're doing is of course another great thing that's being done by World Sikh Council. We're looking forward to more of these future events. I would like to know any words that you would like to see sade viewers nu sangat nu bahar sarya nu, what are the words, what is the message you would like to give from World Sikh Council to everyone out there? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਡਫ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 45 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਬਿਗਰ ਇੰਪੈਕਟ so that can only happen if they become part of the World Sikh Council. So that's why we are requesting them, we can't force anybody, but we are requesting them to become members of World Sikh Council and represent all these 45 organizations, whatever you do, so that it has a bigger impact and it will carry more weight. Great. And that's the one thing. I just wanted to point out one more thing is that ours is a representative organization of the organizations of Sikhs. ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਚਾਹੇ some other organization ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ SELDF or Sikh Coalition or Sikh Research Institute, United Sikhs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ these organizations they are sending members a representative of their organization. Yes. Or that becomes part of the general body of the World Sikh Council. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਨੇ then they decide who should they make the member of the regional council. Okay. And that regional committee then decides who will lead the council. Okay. And that way it is a participation of all the organizations, and so it's a grassroots organization. It's not a voluntary organization, it's just a grassroots, so it's different from just a general organization. Absolutely, and I think it's doing a great job having everyone here together for this purpose. Yeah, that's why we brought them here, and we want to encourage them, we want to listen to them, and we want to give a pat on their back so that they feel good. Job well done. Yeah, job well. There you go. Yep. Surinder Palji, would you like to share some words also? ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਦੀ ਡਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਟਸੈਲਫ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਏ ਬਿਗ ਰੀਸੋਰਸ in terms of resolving all those issues ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ
ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵਾਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ and we can take this, bring it to our viewers, bring it to our audience, and of course to the worldwide reach out there to let them know what World Sikh Council is doing for our Panth. And ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ of course good luck to all of you, best wishes from all of us, and we look forward to many more of these kind of meetings and updates from all of you. So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much. Thank you. Well, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ United Sikhs ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। He's part of the World Sikh Council seminar here that's going on in Bridgewater, New Jersey. And it's really nice to have him here to give the input and tell everyone of what United Sikhs are doing. So, of course, thank you so much for being here. Pleasure to be here. Vaiguru ji ka khalsa, Vaiguru ji ki fateh. And really quick, I know we got to hear your beautiful views and what everything that your organization is doing. If you can just recap it for us really quick and tell our viewers a little about it Sure. as well. What we're trying to promote is basically three things. First of all, we want that right now, as you know from news and all that, it's the Sikh identity is in danger. If you go out to Europe, you hear news of people being asked to take off their turbans and then get on the flight. So there's a lot that needs to be done to raise awareness about the Sikh identity, so that the governments know, the people know that who Sikhs are and respect their faith and respect their articles of faith. So that's the first concern. The second concern was that the Sikh organizations, we hope, should somehow get some sort of platform where they can come together and collaborate with each other. Because as you get to know, there's so much overlapping work that's going on. If we can probably help each other, I'm and sure. and there's a lot of efficiencies that we can get after we collaborate. Yes. And the final thing is the Akal Takht. We're trying to say is that the supremacy of Akal Takht should be brought forward, and everybody should try and follow the Akal Takht side, and the election process there should be made more transparent. That's what we've been pushing here. Well, we definitely, Sade Sare di tarfon, good luck to you with the mission and the work that you guys are doing. We thank you from everyone at Just Punjab. Thank you ji. Vaiguru ji ka khalsa. Vaiguru ji ki fateh. Sade